CMH Dhaka, Brigadier General S.M. Solaiman, respected dignitaries, dear audience, Assalamu alaikum and good afternoon. I, Major Farah Hossaini Kubir, welcome you all to our today's scientific seminar on updates of cataract and refractive surgery in the world. Here we are privileged to have with us Professor Jalal Ahmed, former Director cum Professor, National Institute of Ophthalmology and Hospital, now Director Education Department, Bangladesh Eye Hospital and Institute. Professor Dr. Khair Ahmed Chaudhry, Director, National Institute of Ophthalmology and Hospital, renowned pediatric ophthalmologist. Our scientific session will be conducted in following sequences. At first, live surgical demonstration by respected head of the department and advisor eye specialist, Brigadier General Mohammad Ismail Hossain. Opening remarks and welcome address by respected Commandant CMH Dhaka. Scientific notes by our speakers. Valuable comments of our national faculties. Speech by respected Consultant Surgeon General. Closing remarks and speech by respected DGMS. At the very outset, I would like to request Lieutenant Colonel Bilal Hossain Sir, Classified Eye Specialist CMH Dhaka, to conduct the live surgical session. Okay, can you hear me? Bilal. Sir, assalamu alaikum, sir. Sir, we can hear you, sir. Just wait for 1 minute to see the video from the OT. Exactly, sir. Now we can hear you and we can see you, sir. Okay, can I just start to talk? Sir, at this moment, our most of the guest is here, and recognition phase is also complicated. Definitely, you can start the case and operation also, sir. Thank you very much. Okay. Welcome, respected national faculties and dear audience. I am just going to start a phacoemulsification of a 61-year male patient who is not diabetic and non-hypertensive. It is a grade 3 plus cataract with steep axis 169 degree and astigmatism approximately minus 0.55. The axial length 23.65, the lens thickness 4.23 millimeter, and anterior chamber depth is 3.27 millimeter. Okay, I'm going to start with a machine. There is a Quattara machine, and here I am going to use a grade 3 cataract mode, and here I shall use the pre-phaco, which is vacuum 240 millimeter of mercury, ultrasound 25, and intraocular pressure 40 millimeter of mercury. During scalping, I'll be using 120 millimeter of mercury vacuum and intraocular pressure 40, ultrasound 65. And during chop, I will be using 420 and intraocular pressure 45, ultrasound 60. During quads, I'll be using vacuum 500, intraocular pressure 50, ultrasound 80. And EP nucleus, I'll be using 500 and irrigation intraocular pressure 50, ultrasound 50. And during cortex, I'll be using 500 vacuum and intraocular pressure 50. And polishing 50, intraocular pressure, and for vacuum 20. For viscoelastic removal of visco, intraocular pressure will be 50 and vacuum 500. Okay, I shall give the incision at steep axis, please. Sir, along with this surgery, may I request Professor Jalal Ahmed sir and Brigadier Zulfikar sir to conduct this session, sir. Okay, thank you very much. My pleasure. Sir, assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. Can you hear, please? Yes, sir. I am very glad to hear you, sir. Welcome, Professor Brigadier General Ismail Hossain, to the live surgery session. And you told that the patient is 61 years old and you are giving incision in the steep meridian, and the astigmatism was 0.55, and you are now giving incision. Exactly, we sir. are observing. I'm using Artivo microscope. 3D. Okay, yes, sir. Yes, sir.
It's a multiplane incision, the clear corneal incision. See? I am putting some blue rays to stain the anterior capsule. See? I am washing the blue rays by using irrigation fluid, hydro. I am introducing some viscoelastic to keep the anterior chamber stable. Oh, now the surgeon is using viscoelastic materials to form the anterior chamber. Light up. And now we think he will be doing capsulorhexis. Capsulorhexis, I shall use the cystitome. This cystitome is prepared beforehand. By the audience other than ophthalmology, we can say that he is using a needle, bent needle, and prepared that and using that bent needle as a cystitome. Now he is just doing the capsulorhexis. He first given an incision in the capsule and lifted the capsule up. Now he is removing the capsule in a circular fashion. I think he will be making a central, circular, continuous capsulorhexis. He is proceeding in a circular way. Gourd is advancing, the rhexis is advancing in a nice way. And now Professor Brigadier General Zulfikar is taking the microphone. Thanks. Thank you, sir. Thank you, General Ismail, the surgeon. Thank you, Jais. Thank আমি you, যারা sir. অপথলমোলজিস্ট নাই তাদের জন্য একটু বলি, এখানে বেসিক্যালি এই না আমজনতা বলা যাবে না, জাস্ট বেসিক জিনিসটা হচ্ছে ইট ইজ এ ভেরি স্মল স্ট্রাকচার। একটা ছোলার মধ্য থেকে যদি গিন্নিকে বলা হয় একটা ছোলার ভেতরের 1/3 বের করে ওর মধ্যে একটা চাল ঢুকিয়ে দাও, হ্যাঁ এরকম ব্যাপারটা আসলে ভেরি ডেলিকেট। এই জন্য অ্যাপারেন্টলি খুব মনে হয় যে 10 মিনিটের কাজ। আমার এক সিস্টার একবার বলছে যে স্যার অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে বলে তোমাদের ওটিতে ঢুকে আর বেরোয়, তোমরা আসলে কী করো? অ্যাপারেন্টলি মনে হয় ক্যানুলা লাগানোর মতো কাজ, কাজটা আসলে ওরকম না। তো আমি বললাম যেই স্যার বলে তাকে বলো যে 15 মিনিটে 20 মিনিটে যশোর চলে যাওয়া যায়, বিমান চালানো তো খুব সোজা। এটা বোঝানোর জন্য যে বেসিক্যালি যে লেন্সটা আছে আমাদের জাস্ট ফর নন অপথলমোলজিস্ট, আমাদের চোখের ভেতরে অ্যান্টেরিয়র চেম্বারের ভেতরে একটা লেন্স আছে, সেটার সামনে পেছনে ভেরি থিন প্লাস্টিক লাইক ক্যাপসুল আছে। এই ক্যাপসুলটাকে রিমুভ করে ঘোলা লেন্সটা বের করে ওখানে একটা প্লাস্টিক লেন্স দিবে। এবং এই কাজগুলো অতিমাত্রায় এই ইনসিশনটা 2.4 মিলিমিটার, এখানে 1 মিলিমিটার কম বেশি হলেও এটা হ্যান্ডেল করা খুব ডিফিকাল্ট হয়। সো এই এক্সট্রিমলি ডেলিকেট জব, এক্সট্রিমলি মানে ইটস লং লার্নিং কার্ভ টু মাস্টার দি সার্জারি। It apparently it looks very easy and very less time consuming, but it's a very delicate I tell you. And এই সার্জারির উপর নির্ভর করে এই রোগীটা দেখবে কি দেখবে না, খুব পরিষ্কার। এখানে আমরা যতই বলি রোগী যদি ভালো দেখে ইট ইজ গুড, রোগী ভালো না দেখলে এখানে আরেকটা জিনিস হলো সার্জারির পরে কী হয়েছে না হয়েছে সবই দেখা যায়। যেমন অ্যাবডোমিনাল সার্জারি পরবর্তীতে দেখা যায় না, আমাদের এখানে যাই সার্জারি করি না কেন পরবর্তীতে চোখ ডাইলেট করলেই দেখা যাবে আসলে কী অবস্থা আছে। So taking all the risk, all the training, all the surgical skill, the surgeon is doing the surgery. He let General Ismail continue. We are there to answer any question from the audience, non-ophthalmologist or any ophthalmologist even. Thank you. Thank you very much for your generous introduction. Now I am going to do the rotation of the lens. After hydrodissection, I am just rotating the lens to ensure that whether it is really dissected or not. To ensure the dissection, I am just going to rotate the lens. Good rotation, good hydrodissection. Now the surgeon is rotating the nucleus within the capsular bag. I am putting some viscoelastic to protect the corneal endothelium. Now, the quarter probe in my hand,
I'm going to dig with it. At the very outset, I'm using the pre-phaco mode. Basically, in pre-phaco mode, the surgeon is removing the loose cortical matter from the anterior surface of the lens, and by doing it, the nucleus will be more visible and the capsular margin will be more clear. Now he is doing a sculpt or a trench in the center of the lens. Or After completing the trench in the deeper part of the lens, now the surgeon is trying to separate the nucleus into first two divisions. One end of the lens is already separated. He is trying to separate the other part. Now the complete two segment is made. Now other fragments are, he is trying to make multiple fragments, multiple pieces. Already another, he has completely separated the piece from the other parts. Now again he is trying nice separation of the fragments. Very nice fragmentation. He has removed the air from the anterior chamber. Now most of the nucleus has been fragmented into multiple pieces. I'm putting some viscoelastic. Good. Our respected Director General of Medical Services, Major General Kaji MD Rashidun Nabi sir, has arrived. Assalamu alaikum. Words. Ji. What is the power now? Okay, good. Thank you. Sir, I'm just now removing the small fragments of the nucleus, and I am using advanced power module mode of the phaco machine. This mode is very much important because that will reduce the energy consumption by the nucleus. And this is a very unique because it is a combination of the pulse and burst mode. Good. He is clearing the fragments now through the phaco tip. By using the different parameters, he is attracting the fragments in the phaco tip, and he is using power to emulsify the fragmented pieces and aspirating it through the phaco tip. And one by one, every piece he is consuming all the pieces. Good. He is advancing in a very nice way. স্যার আমি একটু যারা আমাদের নন অপথলমোলজিস্ট আছেন স্যার আমি একটা মিনিট বলি আমাদের এই বিউটি অফ দি ফেকো মেশিন ইজ টু রিমুভ দি ক্যাটারাক্ট ইন পিস মিল আমরা এটা আস্ত বের করতে গেলে পারতাম না সেজন্য স্মল পিসেস করে বের করে আনা তা আমাদের যারা অথরিটি আছেন স্যার স্টেক হোল্ডার্স ডিসিশন মেকার্স এটা স্যার এক্সপ্লয়েট করার জন্য না
এই মেশিনটার ফাইননেসের উপরে নির্ভর করবে স্যার আউটকাম, এবং এই মেশিনগুলোর দাম এখন 1 crore প্লাস। এগুলোর যত কম ড্যামেজে, টিস্যু ড্যামেজে যত ভালো সাকসেস আউটকাম দিতে পারে সেই মেশিনগুলো, এটা অ্যাপারেন্টলি মনে হয় শুধু এই কাজের জন্য এই মেশিনের এরকম কেন, বাট এগুলা আল্ট্রাসাউন্ড দিয়ে করা এবং অতিমাত্রায় ডেলিকেট মেশিন স্যার, এবং প্রতিনিয়ত এই মেশিনগুলোর উপর ডেভেলপমেন্ট কাজ হচ্ছেন। এই মেশিনগুলো এবং এই মাইক্রোস্কোপ যেটা, এটার প্রিসিশন ভালো, এই মাইক্রোস্কোপগুলো 1 crore প্লাস হচ্ছে এগুলোর প্রায় বাংলাদেশি কস্টে, এবং এইটা হলে পরে উই গেট উইথ দ্য কম্পিটেন্ট সার্জন উই গেট দি ম্যাক্সিমাম পসিবল বেস্ট পসিবল আউটকাম। অ্যাপারেন্টলি স্যার এগুলাকে খুব ভ্যালু মনে হয়, কম্পিটেন্ট সার্জন হলেই হলো, ব্যাপারটা আসলে তা না স্যার। মাইক্রোস্কোপ অ্যান্ড দি অপারেটিং মাইক্রোস্কোপ অ্যান্ড দি ফেকো মেশিন, দিজ আর এক্সট্রিমলি ডেলিকেট, এবং প্রতিনিয়ত প্রতি বছরই এদের উপরে কিছু কিছু আপডেট হচ্ছে, কত কম কমপ্লিকেশনে কত ভালো আউটকাম দেওয়া যায় স্যার। নাও দি লেন্স ইজ রিমুভড, এখন পুরা এখন চোখের মধ্যে অ্যাফাকিয়া স্টেটে আছে। The normal crystalline lens is not there, and opaque lens now that will be replaced by clear synthetic lens, এবং যে লেন্সটা দিবে দ্যাট উইল লাস্ট মানে টিল লাইফ। এটা 25 বছর 20 বছর যে কোনো বয়সে দেয় না কেন, এই লেন্সের স্থায়িত্ব সারা জীবন, এই লেন্স আর বদলাতে হবে না। এই লেন্সগুলোরও স্যার অনেক কোয়ালিটি আছে, এগুলোর ফাইননেসের কারণে অনেক মানে প্রাইসিং ভ্যারি করে, বাট আমরা যখন কোয়ালিটি ভিশন চাই তখন একটু অনেক সময় প্রাইসের দিকে যায়, যেটা অ্যাপারেন্টলি হয়তো লজিক্যালি বোঝা যায় না যে মানে এত এক্সপেন্সিভ কেন। বাট এগুলো স্যার ওই যেগুলো মানে কম দামের থেকে বেশি দাম, প্রত্যেকগুলোরই আলাদা ক্রাইটেরিয়া আছে, এবং এগুলো দ্যাট গিভস এ বেটার ভিশন, নিয়ার নর্মাল ভিশন, এবং সার্জনের ক্রেডিট হচ্ছে টু প্রোভাইড দি নিয়ার নর্মাল ভিশন আফটার দি সার্জারি। এইটা হচ্ছে স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. It is a very wonderful phaco tip. Eye cannula is so nice. I say this Cataract machine provides such a beautiful eye cannula. I say it is a magical cannula. It is so beautiful. It works so well. It is a straight cannula, but it works so well. Beautiful. Very beautiful surgery. He is now doing the fine work. He is removing the remaining loose the cortical matter attached to the capsular bag towards the equator, and one piece is remaining. That remnant of the nucleus is now removing by using this side port instrument. He is touching the phaco tip with side port instrument, and by small pieces he is removing through the phaco tip. Brigadier Ismail sir, one query from the audience. Actually, Yes. we can see that you are using a probe to remove the nuclear matter, but why not it is engulfing the other parts of the eye also? I could not understand your question. Sorry sir, actually the question was from the audience that just with a pipe-like structure you are removing the nucleus and one specific part of the eye or lens, but why it does not engulfing other parts of the eye also, sir? Or how you are protecting other parts of the inner part of the eye? Inner part. Sir, I mean capsule, iris, or like those structures, sir. এই ইসমাইল, আমি একটু হেল্প করি। আমাদের এখানে যে লেন্সটা আছে ওটাকে রোটেট করে আমরা সেপারেট করে নিয়েছি, অন্য স্ট্রাকচারকে ধরলে চলে আসবে, কিন্তু ওটা তো সার্জিক্যাল স্কিল হলো না। আমরা আমাদের টার্গেট হলো লেন্সটাকে নিয়ে আসা, সেটাকে ঘুরে রোটেট করে পিসেস করে দেন উই রিমুভ দি উই নিড টু চেঞ্জ অনলি দি লেন্স, নট দি আদার Yes. স্ট্রাকচার। Yes, that So- is because অন্য স্ট্রাকচার ধরা মানে এটা ব্যাড সার্জারি, অন্য স্ট্রাকচার ধরবে না। yes, there is a bad surgery. That নিউক্লিয়াসটাকে is very- ঘোরানো হয়েছে এবং পিস করা হয়েছে। we have made the multiple of pieces because so that we can emulsify the multiple pieces with minimum energy, minimum power. So this is emulsification. So it is not the removal of the lens in toto. We just emulsify the fragment, and it is just we aspirate the emulsified material. Now I am putting in the lens.
Now he's putting the lens through the very small incision. That is 2.4. It is possibly your lens is Alcon IQ. No, sir, it is City Lucia. Oh, it is The Germany- Lucia from yes. Germany. The It Zeiss is- Germany. It is a very good lens. We use this lens. It is one of the quality aspheric lens. And usually this is a foldable lens. Usually this has got central part. It is the optical or visual part. And the two outer part, that is a supporting part, that is known as the haptic of the lens. And this lens is yellow tinted. It is a monofocal lens. There are Yes, sir. Yes, it is a monofocal lens. There are varieties of lenses. There is monofocal lens, trifocal lens, cylindrical or toric lens. This is a monofocal lens, This sir. is a monofocal It will lens, clear yes. vision for distant, and for near vision, he will require a reading glass only. And this lens is prepared by German, but it is made in USA. By joint collaboration of the German and USA, it is made. And this lens is yellow. By this time, you can see that it will protect the ultraviolet rays and other hazardous rays of the sun. This is a very good lens so far. One of the best lenses in the world. Monofocal, among the monofocal lenses. Yes, it is a good lens and it is implanted very nicely. I can say that is one of the best surgery the surgeon has done. Excellent surgery. Just I am now removing the viscoelastic from behind the lens. Because if we keep this viscoelastic behind the lens, it may cause postoperative raised intraocular pressure, or it may displace the lens anteriorly. So that since it is a plus lens, that will cause increased effective power of the lens, so that postoperative desired refraction may not arise. So that I am removing all the viscoelastic behind the lens. Very nice looking, very nice surgery. I am just removing all the viscoelastic possible, even in the angle of the anterior chamber. So just I am now removing the phaco probe from the eye. Thank you. Sir, will you give stitch now, sir? No stitch, because there is a multiplane incision and I am using just a stromal hydration. With that little hydration, this multiplane incision will be sealed. And if it keep few hours opposed position, that will cause permanent healing. Both incision are self-sealing incision. The incision architecture is in such a way that no suture is required in this type of incision. At the end, only stromal soiling is done by giving fluids in the lip of the Yes, sir. incision. It is a heal. Yes. Then stable. It is stable. Wound is stable now. Now, almost at the end of this surgery, we can give a big hand to the surgeon and his team. Thank you, Professor Ismail, for your Thank you nice very much. surgery. Sir, when this patient may start his normal work? কর্নেল বিল্লাল জিজ্ঞেস করতেছে এটা এই ভদ্র মহিলা কবে কাজে ফিরতে পারবেন? Oh yes. Even by day after tomorrow, he will be able to walk because জাস্ট এখনকার সিএমইটা জয়েন করতে পারবেন না, আদারওয়াইজ কালকের সিএমই উনি জয়েন করতে পারবেন, তাই তো? exactly that. Exactly. মানে নেক্সট ডে হি অর শি ক্যান রিজিউম ওয়ার্ক। Yes. least. Only he will take care only two things. He must not rub the eye. He must not use the splash of water, and he should put on some multiple of drops frequently. Wonderful. That's the thing. And one sunglass can be used just to avoid the dust and the sun ray. And say few words about the anesthesia. Yes, there was anesthesia. Anesthetist was there. One anesthetist was there. He was supporting me. His name is Dr. Deen Islam. He was with me. No, I mean the under which anesthesia you have operated, just for Yes, non-ophthalmologists. it was under peribulbar block, because usually I do by topical, but here
because it is a live surgery, so that I have chosen this perivalvular block. It is only for the live surgery. Otherwise, the topical anesthesia is good enough to do this kind of surgery. And we are do frequently. More than 90% surgeries are doing under topical. But here only for this presentation, I am using perivalvular block. Thank you so Okay, much, sir. sir. May I come to join with you, sir? Sure, sir. We request you to come earlier, sir.